Ya Ramogi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en mano ma okwedo mokalo chenro mar budget mar komenda mano ma 2024-2025 nitiere weche motenore kod chudo ne udi manengo gi olwar. Jogo mantiere mbalariany be koro chalo kagima biro yudo thuolo mar dak e udi manengo gi olwar kaluwore kod piny owacho. Lokruogo bende otime paro mar chik mag weche motenore kod udi manengo gi olwar. Riwruok mar governors bende koro dwaro mondo omigi omenda ma odhuro ka ipimo kod manyo piny owacho dwaro mondo omigi. Bende wach ma bende mako dhok en gwenge mar Kisumu kwan jogo ma owito ngima kaluwore kod masira manyotigo odiochieng' manyoro medore. Odiochieng' ma kawuono bende nitiere jogo manowito ngima gi masira mar apaya. Duol mochung' ne weche mag bedo makare apaya NTSA bende koro wacho ni gibiro bedo ka giketo nyong'ong e wang' apaya mopogore opogore mar neno ni giduoko piny kwan lipode. Giwacho ni chakre gichak ketogi kwan lipode mag masira mag apaya osedok piny kod kwan 50%. Machiegni nyakwaro mga juang' magi to kod mamoko magi weche moko. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. Governors ramoni nyaka migi bilion 450 ataro mar migao mar omenda adwaro mondo migi mana bilion 391. Is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. Kenya duto idhi juogi 1.5 mar yuto margi e siro chenro mar gero udi manengo gi oyueyo. We have 2 critical patients whom we have transferred from our casualty to ICU. Awake at least traffic wawili ama watatu wanaweza manage ring road. Wang dede manono kaka geche ringo piny oyangi ni konye duoko chien masiche mag apaya. Seche ma ji 11 nyaka sani osewito ngimagi e kaunti ma Kisumu tok masiche ma kamago. Ramogi kamano kuom yiero Ramogi TV kaka pile kae ka mbude weche manyien mago mochungi modo monone e yo makare bed kode chako nyaka giko ta penjo ni to be ikori mar chulo suru mar gero ute manengo gi olwar kech piny owacho koro wacho ni ja Kenya mora matimo gimora mora bed mama mboga ibed jariemba apiko ibed jamo gibo bedo kod yo mar chopo ni mondo mi chulo omenda mar gero udi manengo gi olwar. Nyinga Uchengi Manuel Jaloko maren Wilson Ochuka bed koda e chakruok nyaka giko. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro dhi yudo ute manengo gi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Kaluwore gi lokruoge 49 mane od bura otimone paro mar chik mar gero udi manengo gi oyueyo. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria lero ni okang' ma kamano dhi reso jopuonjre mag mbalariany mosebedo gi ting' mapek e yudo udi kinde magi somo. Jopiny duto bende koro idhi juoga 1.5 mar osara kata yuto magi e lokruok manyien maneno ni joma ojuoga 1.5 kende ema yudo udigo. Kaka jafamo marwa Kristo Wino leronwa joma okwalo omenda mar gero udi biro chwado fai nyadiriyo mar omenda magi kwalo. Kaka yo mar keto ji duto e ratil achiel, ji duto koro idhi juogo 1.5 mar osara kata yuto margi e siro chenro mar gero udi. Maen kaluwore kod lokruok 49 ma jo od bura ne okete paro mar chik mar gero udi. That says for you to be given a house, you must show proof of tax compliance, and that tax compliance will necessitate that you will have paid. The housing levy now is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. So we expect that even businesses that do not pay their housing levy through employer-employee contribution will have to pay 1.5% of their gross revenue into the housing. Lokruok machielo, jopuonjre mag ute tiegruok mamalo bende koro dhi yudo udi manengo gi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Maen kaluwore kod jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda Kuria Kimani. Ute tiegruok mamalo ibiro mi omenda makamano kod bod matayo omenda mar gero udi e pacho kae. Omenda ma jopuonjre biro bedo ka chulo mar dak e udi makamago ema ibiro chwalo ne sirikal. So we expressly provided for
institutional housing. And now the model is that the money from the fund will go to these TVETs and universities for them to develop the housing units. Then once the housing units are done, they will be transferred to the board or to the fund, and now the money will be recovered from the renting that those hostels are going to give. E okenge mar chielo omenda mar gero udi e bwo chik, omenda ma ijuogo jopiny mar gero udi ibiro keto e agulu moyedhi e bwo chike matayo weche mag omenda e pacho kae mong'ere kaka PMF Act. Chenro mar gero udi bende ibiro tayo kod board moyedhi mabiro bedo kod ting' mar goro chenro mag dongruok kendo chwalo ne od bura. Now this affordable housing fund will be administered by an administrator who will have to adhere to the PFM, to the FM Act and the board. Kimani Kuria lero ni okang' ma kamano dhi neno ni gwenge duto ma pacho kae oyudo udi manengo gi ogonyore. Board will have to prepare a 5-year investment plan that will be taken to cabinet for approval and submitted to the National Assembly. So that means that the requirement that to be subjected to the National Assembly means that we'll have this program not just skewed to particular areas. Chenro mar gero udi ibiro keto e tim kod sirikal mag counties, bad migao mochung'ne gero udi NHC, bad migao mochung'ne omenda mag aeri NSSF kod joket mwandu mag ji giwegi. Ne joma chano dhi tiyo arietha kod omenda mar gero udi, Kimani Kuria wacho ni gidhi moto e badgi. If you misappropriate, say 1 billion shillings, you will pay a fine of double that amount. So we've made it very punitive that any misappropriation of these funds will attract double the amount of money that has been misappropriated, and we're hoping this will go a long way, in curbing corruption, in making sure that public funds are actually spent for the correct purposes. Because we've seen people being arraigned in court for very serious crimes of, someone misappropriated 1 billion shillings and then they are given a fine of 1 million shillings. So that means that it's anybody can, if all of us were given that opportunity, you'd rather go and steal the money and pay a small fine. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kum dwe achiel sani moyo familia 18 mag jogo manamuk utege gweng' ma National Housing e Changamwe Mombasa podo jot mane hema. Maen bang' piny owacho rem chopo singo machiwne gi omenda mondo mi gimany ute ma ginyalo dakie ka girito chenro mag gero ute mikoni nengo gi oyweyo. Jojaoko mioler. Bang' tingni monjogi mochiwo muko ute mane gidakie e Changamwe Mombasa, familia 18 podo leo maonge kuma gidhiye. Gisebedo ka gijot mana e hema ka girito mondo mi piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi giyud kuma ginyalo dhiye. To onge kata ng'ama osebiro kae kata wuoyo kodwa. Wadlinde koyo kae, watedo oko kanyo endo. Kaka nomuknwa ot, ok onego bed ni Mkenya ma kawaida itimo ne gima kamano. Mattress gi ema waninde, ji adek jok moko ninde kombe gieki ka gibet kanyo endo. Sasa ile tulimaliza kubomolewa tukaachanishwa tu hapo, hakuna chief, hakuna DC, hakuna nani, tuliwachanishwa kama wanyama, nyumba ishabomolewa, nyinyi kaeni hapo. Hatuna namna, tungekuwa hata tuna mahali tunaweza enda, tungeenda. Tungepata hata pesa ya kukodisha hata nyumba kidogo, tungetoka hapa. Kwa sababu kulala nje kama wanyama si kitu rahisi. Giseyo tend National Housing kum jwangogi bang' muko utego mar chiwo thuolo ne chenro mar piny owacho mar gero ute manengogi oyweyo. Ng'ur margi en ni ojwang'gi ka bende idwani gidhie ute manengogi ni malo molewo mago mane gidakie. Si tuko na leads. Tulienda ofisi tukapewa nyumba halali. Wengine ni watu ambao nyumba zao wameachiwa na mabwana zao, manake mabwana zao wameenda mbele za haki, sini zao. Wengine wameachiwa na baba zao, mama zao, sini zao. Mimi hapa niliingia 02, sasa ni 22 years. Manake niliingia nikiwa kijana mpaka sasa nasomesha watoto second 22 years. Sasa ningekuwa silipi nyumba ningekaa miaka 22 kweli. Unawezaje kunitoa kwa nyumba ya 75 alafu unanipeleka kwa affordable houses ya 15,000?
It makes sense kwa sababu ya kwamba mimi umenitoa kwa 26 years, no agreement, no what. Wewe umekuja tu na kuniambia sasa ile watu wako na advantage katika hii affordable houses ni wale watu wako na payslip. Kama hauna payslip unatupwa nje. Kopogore gi mago, tuoche gikoni osenyoro gi nyaka ne gichak nindo oko ka kuonde ma ginyalo dhi losore bende gikoni olornegi. Tumekuwa wagonjwa kwa sababu ya kulala nje, pneumonia, tuko na watu wa asma, kuna huyu mzee ni mgonjwa, watu wamekuwa wakiathirika. Karibu kila mtu hapa ako na barua ya kwenda hospitali. Ukiamka unaumwa na kichwa, kifua, tuko na shida pia za tumbo, ile kupata maji. Wakonyore tok mtoka cha ne wakonyore kae to ne giloronwa ne gi sil gi ginene gi machine miwango go welding cha. Koro sani wadhi e tok mtoka kuchocho kumipuka takataka. Mimi nimekaa hapa 26 years. Nimelipa rent hiyo 26 years. Hebu niambie ile choo kama pesa yangu ya tax haikuchangia ile choo ndio nikuje nifungiwe choo nisiende choo. Mimi ni mama mzima. Kwenda choo pale mbele ya watoto kama nyinyi. Silaana ninawacha. Ywak margi maduong' en ni piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi gimany kuma ginyalo dhiye. Pesa ne wawinjo ni ne onego miwa 350,000. Iwinjo. Koro pesa no wan waduogo wawinjo ni sani obedo 70,000. Koro county commissioner osebedo gi pesa no wasebedo ka warito wawinja mana kuom jini onego miwa goto poko chopo no. Kwa hivyo sisi tunaomba, mlituambia mnakuja kutupatia 70,000 na nilisikia DC akiwa kwa mkutano. Hajawahi kanyaga hapa. Chief hajawahi kanyaga, mzee wa mtaa hajawahi kanyaga, hakuna mtu wote ameshawahi kanyaga hapa. Ile kitu tu ni frustration from the office. Ethuolo mar chiegni dwe achiel sani ma e kama familia ni mar ji 18 osebedo kojotie bang' piny owacho rem chopo singo mar chulogi omenda mondo mi gimany kumachielo ma ginyalo dhi dakie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko. Ka wadhi nyime, riwruok mar Azimio koro kwedo mokalo chenro ma budget ma ikomenda mar higa ma 2024 2025 malieko kaka budget biro chalo. Kotele kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kwethno lero ni ponono ni piny owacho biro keto chenro mane oboke ma endo ogol gi jatend migawo mar omenda to jo Kenya biro hinyore mokalo kaluwore gi pek mar osuru. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga miyowa lipot, Azimio bende koro oseo okang' mar kawo hola aoyaye. Ndalo manok tok jatend migawo mar omenda Gideon Njuguna Ndung'u golo oboke malieko kaka budget biro chal, tend Azimio nowuok oko mar kwedo chal mar budgetno. Kalonzo noywak ni mana kaka higa mokalo, hik omenda mabiro jopiny biro chuno mondo otwe okanda e yo makare. If the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. To the ordinary Kenyans, the Mama Boga, Boda riders, and the people of Mjengo, this regime is coming again with a double taxation plan with increased taxes of approximately 27,000 shillings per every adult Kenyan. Azimio lero ni budget mar romo trilion 4.2 ma olieki gi migawo mar omenda kore lach mokalo kendo jo Kenya mabiro kayo lagi e yor osuru. The budget policy statement 2024 is high-sounding, vague with promising titles, but only intends to raise expenditures and to spend what we don't even have. Higa mokalo Azimio nothir kod pend chik mar omenda ma higa 2023-2024 mane giwacho ni ong'aw nengo gima malo mokalo ewi mano Azimio nodhi nyime gi bago ng'anyo kinde ka kinde. Kata kamano Kalonzo ne ok ochiwo ler ewi okang' ma gibiro kawo ponono ni chal mar budgetno obiro chopo kare kaka oselieke gi sani. They did protest. They organized demonstrations. We were all witnesses to that fact, as a result of which we had the National Dialogue Committee constituted. But Kenyans, what else can we ask Kenyans to do other than telling them, you have done enough? And if they don't listen, then they'll face up to the consequences that were put up. Riwruok mar governors mapacho ka osebedo ka siemo wang' piny owacho mamalo ahinya to wi dwaro margi mar omenda maromo tayo weche mag dongruok e counties.
ka giywago nok mar omenda ma giwacho ni biro rocho tend loch gwenge e counties paro mane Azimio osiro lwedo. We also believe that the country will do better when we devolve more funds to the counties in line with the constitutional provisions. The budget policy statement suggests otherwise. Kenya Kwanza regime is actually determined to kill devolution. And we must thank the chair of the Council of Governors, who was able to tell it to President William Ruto to his face that this regime should not attempt to kill devolution. Kalonzo bende notwaki wach mar hola kolero ni piny owacho mamalo onego duok piny miluma margi mana kaka ne gisingo kinde mane gimanyo ombulu. Given the state of the economy and the promises made during campaigns, Kenyans would have expected that they would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. The Kenya Kwanza regime has increased spending by over 400 billion shillings. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi ma bende en jaod bura mogwelo kone tend kweth manoke od bura mondo many yore moko manyien mag lego wi jod bura kendo riwo wigi makare motelo ne twak moro amora e od bura. Mbadi wacho ni ng'oyo moro nitiere kuom jod bura kendo dwaro nitie mondo migirido kanda kata dok ni kwan jod bura mag Kenya Kwanza oniang' ne Azimio. Kamano to Azimio owinjore nyis mijing'o mar temo kar nyalogi ma ok wuok oko mar od bura kaka pile. Nyowago ombulu ma nyowago cha jomoko ni samoro wan be nyowa ng'eyo ni the other side nyo nigi namba mohingo to nyowadwa ni mondo jo Kenya ne ni gin ng'a moriwore gi sirikal e kadho chik ma ok ber. Bang' mano koro kata kikelo amendments ni mondo obed ni gik moko ningo loki to ung'eyo ni namba ma un go ok rom. Onge gima nyo mano konyo, so tendwa nyo ng'ado ni ji owuogi banana paro ni tendwa koro me bunge, tendwa me National Assembly, leadership me National Assembly, minority leadership nyaka koro ng'iyo yore mang'eny mwanyalo engage go sirikal kopogore gi dhie court kata dhie doho. Nyaka koro bedi ni jogewa mokwongo jogewa nyonge nyoingo ji 60 kane nyogi bedie ni nyowa bedo gi kura 100 gi wiye. So jogewa oningo bed ni ka sama idhi tim go kura e gima lich machalo kama to ochok gi maber, whip gi otimore maber, ok en gimoro mana me yoro message ne members. Oningo bed ni members bedo whipped maber. Inyalo gone kata members sim an previous parliament manyochani kane an minority leader seche moko ne chuna gone members sim moro kamoro. Kawadhi nyime en riwruok mar governors okone komiti mar Senate ni ok giikore mar kawo omenda matin ne bilion 450 kaka omenda michwalo ne counties ataro madwach piny owacho mamalo kokalo migawo mar omenda to kod duol mochung' ne pok mag counties CRA. Governors bende nyiso luoro margi ni piny owacho mamalo nyalo duono teko loch gwenge kendo ka ok Senate ochung' motegno to kuom higni 5 mabiro loch gwenge nyalo biro duono. Walter Nyambaga lero gimomiyo riwruok mar governors bende ywak ni chenro mag thieth sani yulo kaluwore kod deko mag omenda mapok ochwal ne counties. For turning up, I will like nyim komiti mar Senate marango weche mag omenda riwruok mokelo kanyakla governors mapacho kasioji okone komiti mar Senate ok ne giyie kawo pok mar counties matin ne bilion 450. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. That is Kenya shillings 439.5 billion as equitable share and 10.5 billion from RMLF as shown in the table. Mabiro mana seche machuok bang' riwruok mar governors pogore paro kod sirikal mamalo e gwenge mag Naivas kinde romo manyokelo kanyakla tend piny owacho jotend migepe kanyakla kod governors go medo ni sirikal mamalo nyalo biro tieko loch gwenge. We are not here to demand for more money. We are here to ask for our fair share and really pleading with yourselves as a house that is supposed to protect or that protects counties to stand with us, especially this time round, because we are seeing a trend of taking us down
the staircase instead of up the staircase, where in another 5 years we probably will find ourselves without counties. There's a structural problem in Parliament where the Senate considers its BPS, does a report, and the National Assembly considers BPS, does a report. Both reports are taken to Treasury, and there's never a matrix of implementation or consideration of the Senate's views. Governors go ywak ripok madhinege kaluwore kod pek mar ngima to kod ting' mowene loch gwenge ketogi kama tek tayo tije mag counties e kaka chulo jotije, bero lwasi mag thieth kanyakla kod somo. The money that is being allocated from 385 to 391, the 6 billion is not enough to pay for our annual increments, our salaries. As we sit here, Chair, counties have not been able to hire ECD teachers across the board. I don't think we have come here to convince the Senate, really. We just come here to look at the budget statement, policy statement, and to add on to it how we can get resources to deliver services effectively. We are very sympathetic to devolution, and we are here by law to protect devolution. Kirango gadiere tije momi counties go. Tirango ge pesa ma Kenya choko mar usuru. Pesa ma di counties okorom regi tije midwaro ni county. Kabe no any county tije en kata achiel kata ariyo kende. Tonyalo wacho okay. Senators go bendo kone governors mondo ikre mar luoko buge magope e kaka yor tieko ywaruok mantie kindgi kod jogope. The animal called the pending bills, governors. We're giving you money and more money for that matter. But what are you doing about the pending bills? That animal is sickening. Paro mochwal kod riwruok mar governors e nyim committee mar Senate biro mana seche matinde 73 tok riwruok mar governors goyande chwalo paro noindo ne nyim piny owacho ka gintiere romo ma Naivasha. Penjo maduong' en ni to bende governors go biro yudo pok mar omenda ma gisebedo ka gigwonyo sirikal mondo ochwal negi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Kamano Walter Nyambaga kuok e liare mar od bura Nyakorom Gajwangi. Dho Walter Nyambaga ne mokao godo yo mokwongo kata kamano kik idhi mabor. Pod antiere kod mathoth ma ikni chenro mar. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime masira motimore kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro kod kawuono. Kwan jogo mowito ngimagi e masira mar apaya manyotimore apaya ma Katito Paponditi ochopo chiko. Ka joma moko mane do hinyruok mane do thieth e kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Joma moko ariyo bende nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok nyamburko goyogi e kar dak ma Nyalenda. Millicent Adhiambo miyo ler. E kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu, e wod jotuo masiche mapoya, wayudo Irene Amondi, ma en achiel kuom ji 9 mane otony e lak tho e masira makoch mane otimore apaya ma Katito Paponditi e sub county ma Nyakach. Amondi, mane masira no oweyo kod hinyruok e fund bamne kod alwora mar dhoge, leronwa kaka masira no nyojukogi.
Gari ringa makalahero. Dia kuro ka jopo mbele gian kaka naul. Abet gi gari ta aketo wiya kama ewi gari kama e kom. Aninda to gima winjo. No why? Ui. Toka nini na wafanya. Tanda no gari mbele gachwa kama kuro toke no ka gari no setu marwane. To anakia kaka biro kai. Anoka wuoti. Ondamo machuok. Kowuok kuom Amondi, wayudo nyadendi Consolata Anyango kod wuode ma jaiga achiel gi nus kadhi nyime kod yudo thieth bang' tony e lak masira onogo. Gi mere ma e chunye, Consolata kod wuode ma masirano nyoweyo kod obwongo mokuot. Leronwa ni nyaka ne rwake od thieth, wuode poko elo kata wang'e. Noidho Nissan to lori ne biro to tiende no muoch mo lose control. Mo biro kuma ne wantiere. Mo odonjo kuomwa. Ma ji mang'eny no hinyore. Kata ambe na hinyore kaachiel gi nyathina makoro nyathina sani pok pacho duogo. Consolata kod Amondi gin moko kuom jotuo chiko madhi nyime kod yudo thieth kaka ileronwa kod jatelo maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Richard Lesiampe kod laktar mochung'ne masiche mapoya Charles Omogo. Nyoro godhiambo ne kane wachopo mochari ma Nyakach kacha kaka ne wasetieko response ne wayudo ka ji 7 emanie mochari monindo koting'o nyathi achiel gi mine 2 to gi chwo 4. Ka wamedo gi 2 mana ochako thogi to koro wayudo ka namba gi ochopo 9. We received 11 victims of the road accident that happened in Nyakach. Out of the 11, 1 passed on in the hospital and 1 was brought in dead. So we remained with 9. All of them now are in intensive care unit, and we are doing everything possible to stabilize their position. Laktechego okwayo derepe mondo otemo lure kod chike mag apaya. Wach mane osir kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e yor andika mare mar goyo mos kuma Nyong'o ne ogolo chik ne obila mondo chaka pedha mager mar ndhiyo weg nyamburko ma ibiyud kadhi ataro mar chike matayo yore mag wuoth. We also want to call upon our drivers, that we should be very careful, particularly on our roads. We need to save lives. Nyaka sani kwan jogo ma osewito ngimagi kokalo kuom masirano ochopo 9 bang' ka ji 2 kuom ji 11 mane oringo de kar yudo thieth ma Jaramogi bende nowito ngimagi. Kuom ji 9 madhi nyime kod yudo thieth, 2 kuomgi okete masin makonyo ji gamo muya bang' lakteche fwenyo ni ngimagi ni kuma rach. Komachielo, ji 2 owito ngimagi e kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane iriembo e ng'we irititi bayoyo kendo nego kanyo joriemb apiko mane rik dhi nyime kod tijegi e kind masirano. Gari ma Subaru no ayo kachok ka jo pipika achiel miluongo ni Dennis to ne adudo ke base ne bigi ngo kacha achiel be ne dhiyo KBC to koro na gari no dhi motuomo gi kabisa kuma instant mangata gwa gitege tho. Driver ni maleng wacho ni nomer ke speed mo godo kachok kobiro godo kochomo Kawota ok en speed manomol. Made benian judge ng'ano ni tuo magi mewacho kuome onge. Obila mane ochopo e masirano nobedo kod tich matek. Gino mane ochuno mondo giti kod iro malungo wang' e keyo jopiny mane omonjo kendo wang'o nyamburko no kod ich wang'. Apisa mochung'ne weche apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, oyango masirano kendo lero ni derep nyamburko no dhi nyime gi yudo thieth Jaramogi e kinde ma pod gidhi nyime kod nonro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Watimo mos ne jogo manowito jogegi kendo akwayo hayo maber ne weche mag chango ne jogo moyudo hinyruok mopogore. Kapod wantiere weche motenore kod bedo makare apaya, masinde mag wang' dede apeini mopogore pacho ka oseduoko piny kwan masiche mag apaya e pacho ka. Duol mochung' ne apaya NTSA yango ni okang'no kaluwore kod lipot oseduoko piny kwan mosendiki mag masire seche ma derepe bedo akicha. Director duol ma NTSA Andrew Kiplagat wacho ni wang' dede go osekonyo duoko piny kwan masiche gi kwan atamalo 50 ka giketo wang' dede mathoth e wang' apeini mapimo ng'we nyamburko. Olero ni wang' apaya ma Nairobi Nakuru osebedo kar masiche mathoth magimede wang' dede mag ng'wech ma gigeno ni biro konyo e duoko piny kwan lipode mag masira. Utaratibu
and you survive the injuries and kusaidia wagonjwa na kusaidia. Apart from the Mai Mai road, this is the main road that goes to the western area, and also not western area all the way to Uganda, and not only Uganda, all the way to the Congo. So given the amount of vehicles that travel here, it's likely that because of that capacity, and our road is not very big, you can see it's not a two-lane, likely that can be one of the reasons. It was given that we had over 4,000 last year. I may not cite the exact figures, but overall it was a decrease from the previous year. So we saw some decrease in the numbers. Of course, this is because of the many activities that the government through NTSA is doing, and one close by here is the cameras. I've been interacting with people here, and they're saying they've seen change, that with these cameras on the road, people are behaving differently, drivers are behaving differently, and this gives us ideas of what we need going forward, because to reduce accidents by 50%, we would need to have such strategies that are effective and showing impact. Ringre ng'at achiel kuom jadek mane osenyore bugo ma mule kar dak ma Manyata kaunti ma Vihiga ogol kendo tere kar kano ringre jomotho Mbali. Kata kamano piny owacho ok onyalo yudo ringre ji ariyo mamoko ka gisingo dhi nyime kod menyo odiochieng' makiny. Bugo ni nosenyore odhiambo manyoro kendo iko ji adek, Judith Omondi ni kod mathoth. Seche 24 bang' bugo mar mula senyore kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga, ringre ji ariyo kuom ji adek ma ichichgoni ne osenyore e bugo no pok ogol oko. Jana nilikuwa natembea pilika zangu za kupita, nikasikia jamaa anapiga hapo nduru. Mimi nikashtuka kuangalia ndani, nikapata mshangi umemwangukia. Hivyo mimi nikaingia ndani, nikambeba, nikamweka hapo kwa stand hapo ili wa mwingine wamsaidie. Lakini hawakufaulu kuwatoa wale ambao walikuwa wamekufa hapo hivyo. Hawakufaulu. Kukuja kuangalia, lakini nilihuzunika bila niliona tingatinga inazungukia juu na sijui mahali mtoto wangu wako. Hali ya hiyo tukakaa hapa tukafikiria Patia anaweza toka kwa shimo kama ko hai, kama niko hapa nimuone, nimuongeleshe. Patia hakutolewa kwa shimo saa hiyo. Masirani mane otimore odhiambo manyoro ne oiko ji adek, chenro mag reso jogi mane ochaki nyoro no neno ni ogol ringre achiel mane osechwalie kar kano ringre joma otho Mbali. Tuliweza kutoa mwili moja ya kijana Amandero Patrick Enzeli, miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6, na mimi naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa mochari katika Mbare Referral Hospital. County Commissioner Felix Watakila mane otelo e chenro mar reso jogi okumo mokalo bugni mag mula matiyo e tok chik ka okoni magi thoth bugni manego ji e pacho ka. Zile mbani zinafanyika katika kaunti hii, most of them are not licensed, 90%. Na sisi kama kamati ya usalama hatutakaa kitako tukiona watu wetu wanaangamia katika mambo ya gold mining. Tuko na jukumu, we've got a duty to provide leadership. Tuko na jukumu kupeana uongozi bora. Najua wengine wanafanya mambo kama hayo kwa sababu wanataka wapate pesa ya kuchimudu katika mambo ya maisha yao. But any operation to do with gold mining has to be done or conform to the constitution of the land and the rule of law. Judith Omondi, Ramogi TV. Kodhi weche mag jower en riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya omiyo jatije maduol mar MCSK Ezekiel Mutua seche 24 mondo mi owuog e apisi. Kaluwore gi mano magiwacho ni Mutua osebedo katiyo marach gi omenda ma ichoko mag jothum. Kaka Lidio Keoler, jothum go koro dwaro mondo milos duol achiel ma choko omenda mag jower kaka ero dwoko chien kwan mar omenda malal e lwet kembe ma choko omenda.
Wach choko mar omenda mar jower medo kelo liet e pachoka. Pesa wapi? Bang' piny owacho kokalo kuom duol mar Kikobo yango ni duol machoko omenda mag jower kosebedo kachulo gi kaka owinjore. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya owuok tung' mosuog jatatije mar MCSK Ezekiel Mutua kagidwaro mondo mi owuogi apisi kuom thuolo mar seche 24. Sisi tumeona ya kwamba haki zetu na za wasanii wengine kule nje tunalagaiwa, yani haki zetu tunadhulumiwa kabisa kwa sababu mtu anapoingia kwenye ofisi anaokota hela akisema anaokota kwa niaba yako, alafu kisha hakupati zile pesa, anakula, inakuwa ni dhulma kwetu. These people, they are really messy. Nikech ichalonga moyudo jakuo kisema ko jakuo me yude gi mwandu ni kata dheri mokwalo ingise na yudi gi dhera mi kwalo defense mobedogo ni in mibiro mimaka gi dhaneni nyidwa ni monda mi chake nyiedhi. This is basically what Mutua is doing. Koro wamiyo get 24 hours to resign. In case they don't resign after 24 hours wabiro duogo to mondo wami next course of action. Jower go wacho ni Mutua gi Lange osebedo katiyo marach gi apise machoko omenda mag jower ka koro gidwaro mondo mi choko omenda mag jower kamoro achiel kaka yor kedo kod lal mar omenda go. What motivated our fight was transparency and accountability. Yes. You understand? So it didn't matter if we had 1 CMO or 20. If there were 50 and they were all transparent and accountable, we'll not have an issue. But if the solution will come from the e-citizen, whichever formula they'll use to get us transparency and accountability, we are okay with it. The issue is there's money here and there's an artist here. It has to move from this point to how it does, it doesn't matter. Kamane koto chakogo wae, and kamane all these other minor CMOs obedo licensed. Kuro this minor CMOs in wangoni pesa mar management ema bedo maduong to pesa ma wasani yudo dok matin. Ema mi wa support gimi luongo ni one stop shop. Kwa wacho ni one stop shop ni wa support one stop shop or kwa fight these CMOs. And we are supporting the government e-citizen, and we are also supporting a one stop shop. Hatutaki kulipa CEO 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, na board of directors wanalipwa millions of shillings at the expense ya kulipa wasanii pesa. Gipoyo piny owacho kuom yie winjo ywak gi kendo wuok oko mar timo nonro ewi omenda go. Kakoro gidwaro mondo mi duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC okas nonro makamano kendo chunjo telogo mondo mi oduok omenda mag jower. We are demanding as the DCI and anti-corruption goes to MCSK, the whole board and the management, the CEO and the board to step aside as they are being investigated. For those who will be found guilty, wapelekwa kotini mara hiyo na warudishe pesa yote mpaka ya wale watu walikufa. Manake that's what will remove cash from us. Gikwayo od bura mondo mi obio kadh paro mar chik motisi ni Corporate Act Amendment Bill magiwacho ni biro kelo lokruoge moko e chenro mag choko omenda go. Tunaomba parliament kuna kitu inaitwa Corporate Act Amendment, na hiyo ndio inaenda kutusaidia sisi kama wasanii. Hata venye tunaongea hivi hakuna kitu tafanyika kama chairman wa komiti anaitwa Dani Wanyama, Honorable Dani Wanyama, na komiti yako tunakuomba kama wasanii, wakati Kikobo inaleta hiyo kitu inaitwa Corporate Act Amendment kwa parliament, na tunaomba pia president tusaidie, we need this thing as soon as yesterday. Gisingo bago ng'anyo mar tipo e pacho kae pononi apisas mag kembe machoko mendago oko wuok e PC. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo. Kawadhi nyime riwruoge mopogore opogore masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko machiwo puonj ewi tuoche mag nyodo kod mano yore mag thieth minyalo kony godo jogo mani kod tuoche motenore gi weche mag nyodo. Riwruoge go bende dwaro ne piny owacho oketenge omenda minyalo tigo e kedo gi tuoche mag nyodo mana kaka itimo ne tuoche mamoko. Alia Beach miyo ler.
Tuoche ma otenore kod weche mag nyodo nyalo kelo pek ne familia kendo ketho kata keny. Pone dichuo kata miyo ne kod tuo ma otenore kod weche mag nyodo kendo yangore nitie jogo mane kod tuoche ma kamago to ok giwuog oko e yo mayot mondo okonygi. Riwruoge ma opogore masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka gichiwo puonj ne jopiny mondo gibed kod ng'eyo matut e wi tuoche mag nyodo kod kaka inyalo kony jogo mane kod tuochego, ka giwacho ni dwaro nitie mondo sirikal oket tenge omenda minyalo tigo e kedo kod tuochego. Ne wantiere gi session kata twak makende e weche mag tuoche mag nyodo. Piny ochopo mondo mi owinj pachwa, mondo mi owinj gik mahinyowa kaka joma mine kendo kaka joma chuo kendo bende kaka jogo mosebedo gi tuoche mag nyodo. En kwayowa maduong' ahinya ne sirikal kata piny owacho ni gikonywa mondo mi wa develop policies maber mondo mi wapuonjre kaka jopiny. Mar ariyo, ne en kwayowa ni mondo wabede gi allocation moko mag funds ne jogo ma nigi tuoche mag nyodo. Chenro mar miyo jopiny puonj e weche motenore kod tuoche mag nyodo, riwruogego ne ochako e dho wath malare ka Churbura ma Suba North, ka giwacho ni tuoche ma kamago ka ok okete maino kaka itimo ne tuoche mamoko to nyalo kelo pek ne familia mathoth. Miyo watimo wach mar tuoche mag nyodo, ne wayudo ni waonge gi clear statistics gi structure e Kenya and even globally. Onge structure gi statistics mag tuoche mag nyodo gi. Koro momiyo tuoche mag nyodo gi kizungu waluongo ni reproductive system diseases. Koro structures gi gik ma watemo mondo mi watim nikech king'iyo twak ma wabedo godo kawuono gi thieth makiny wabedo godo kiny. We want to have these statistics mondo mi okonywa in developing the structures in matters policy development. Weche mag nyodo gin gigo mong'e ahinya e ngima ma dhano. Sana sana mwalo wa kumwa yaeni. Ka ng'ama dichuo oyudo nyako mosiepne ma giloso go keny ma gichako dak, to weng'e te mag piny rito mana mondo ne ka nyathi mamiyo omwonyo wino, omwonyo ombulu. To ka ok otimore kamano to koro chako kelo tungni mang'eny e dak ka, nikech chutho waketo nyodo to gi nyuol mar nyathi ni gigo makore mbagi mba. To kwa ng'eyo ni wan gi tabu to koro wanyalo ringo wadhi kuom jowa mar jolony. Jogo mani kod tuoche mag nyodo bende kwayo mondo kik bed kod wich kuot ka jiwogi mondo gitim limbe e ute mag thieth mondo many kaka inyalo konygi. Ka dipo ni winjo ranyisi mag tuoche mag nyodo, wakwayo ni kik gibed maluor. Kik gibed maluor, gibi e osiptal mondo wechegi oyudre chon mondo thiedh chon. Joma inyalo kony ka gibiro chon e osiptal. Tuoche mamako nyodo kata mamako joma mine giluoro wacho bedo pento ka ne wayudo thuolo mopuonjwa mondo wang'e kit ngima, watim screening mar kansa chon. To ok ne en mana mar mine kende, tuoche gi mako nyaka joma chuo duto te. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok e kaunti ma Homa Bay wadhi e kaunti ma Migori. Migepe mag piny owacho kod maok mag piny owacho makedo kod landruok mag kute mag ayaki e kaunti no ma Migori wacho ni lokruok e timbe mag agenda ma idendo kaka behavioral change ema nyalo konyo ahinya e kedo kod landruok mar kute mag ayaki. Jojuma nigi mathoth. Piny owacho ka okalo kuom migawo mar thieth osebedo ka geto ahinya jogo mang'awo e gamo kaachiel kod lando kutego mag ayaki ma bende dendo kod dho ngere kaka key population. Ji mang'awo gima oting'o pamo, joma chuo, matre kod joma chuo wetegi kod mamoko, pod lipot yango ni nitiere atari mar gamo kaachiel kod lando kutegi. Basically, KP are still the high-risk drivers because looking at the nature of their behavior, looking at the nature of their work. For example, a sex worker, that is the business that they do. But a lot of intervention has been done. But on a monthly basis, at least we need to record a number of new HIV/AIDS infection. Okenge mopogore opogore ma oting'o chiwo yedhego ma ka ng'ato muonyo to konye mondo koro kik ogam kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP en achiel kuom mago ma kaunti ma Migori osebedo ka tiyo godo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Atamalo 60 mag jogo eko mang'awo e gamo kutego mag ayaki nyaka sani kotiyo kod yadhno ma PrEP. Koro e Migori County kaendi wantiere gi yedhe mag PrEP gi kendo gintiere osiptende wate, gintiere kuonde ma waluongo ni diocese mekwa. Now currently we're having around 60%
of the key population are able to access the PrEP. So through the peer-led model, we'll be able to see the peers mobilizing themselves and also acting as one of the referral agents for the PrEP attack within the diocese and within the MOH facilities. Also been able to reach the KPs at night at their convenient time. Kata bed ni okengi osekonye kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind jogo mang'ao. Jokedo kod landruok mag kutego mag ayaki wacho ni oganda bende nyaka koro lok timbegi. Behavior timbe wa mwatimo ibiro yudo ka gine gik maketo wa mondo miyo wagam kute mag ayaki sana sana. Mane momiyo wan kaka community wago erokamano ne county government mar Migori gi other partners magitiyo godo kuom bedo kodwa e kanyakla kendo gibiro kodwa gi puonj kendo gipuonjo kako nego bedni koro wachenjo waloko timbe wago eko mondo wachak tiyo gi gik machalo kaka raboy. Kidwa change ngato kata kidwa loko ngato to aim mana e target timbe ne. Jok moko poko neno kondom, jok moko poko ng'eyo ni tiyo gi kondom nade. Yes, ging'eyo ni kondom nitiere to itiyo kode nang'o irwake nang'o winjore obed nade. Kise puonjo ngato kaka itimo gimoro nyalo loko kata en bende pache kata jokedo kod landruok mag kutegi mag ayaki bende omedo jiwo oganda mondo koro kaw okang' mar ng'eyo chalgi ka otende kod kutego mag ayaki ka jogo moyudi kod kutegi bende omwony yath. Pod wa target jomo onego bed ni pimo and mostly we are targeting even the partners especially men. Wang'eni chuo mang'eny oluoro the testing mane momiyo no health nokelo gimoro ni OST oral self test kit mondo koro wanya temo pimorego kawane utewa. Lipot yango ni maromo oganda 80 odak kod kutegi mag ayaki e kaunti ma Migori ka bende maromo 90% mag ogandagi oseketie yedhe kendo tego mag kutegi mag ayaki osedok piny dendegi. Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni e mesa mar ohala piny owacho donje winjruok gi kambi chai mar Lipton mar bero chai mawuok e pacho ka mondo chop dwa chiro ma piny ngima. Jatend piny William Ruto kalose nyasi mane otime pare bura Nairobi wacho ni winjruok no bende dhi medo ne jopur chai yuto mokalo. Winjruok ni chai mawuok e pacho ka tiuse pinje maoko nyaka ket ni en chach Kenya ma ok mi nying kembe mamoko. Kale winjruok ni kambi mar Lipton biro cholo tiegruok ne jopur chai e yor pur chai manyasani ibiro tim e mbalariany ma Kabianga. Of our tea. And above all, action that will be happening, we hope it will reduce at the very heartland of tea half of the members of parliament here from the 10% of our producers are below 1 acre. So it's also moving our teas when they are value added across the It came out as a very productive meeting. It is not enough to produce more tea, but it is more important to produce high quality tea. The academy that is going to be set up is going to work with our Tibets so that we have skilled labor, we have extension service, and we can train farmers on making sure that they produce tea in a manner that we can sell to the market at premium prices. Establishment of this academy will benefit all stakeholders in the industry and symbolize a new model of economic development for Kenya. Tea from Kenya will be as sought after and valued as French Burgundy wine. Almost half of tea we source comes from Kenya. How can we indeed look at that business climate, work together to improve the opportunities in that sector? And therefore we think that skills, education, academies, collaboration with universities is an important component in that sense. Kapod wantiere weche mag ohala, jatend migawo mar Saga Simon Chelguyo wacho ni uchumi mar riwruog Saga osebedo motegno karabe ni lokruok osebedo e kind dola kod siling mapacho ka higa achiel mokadho kolose romo mar 9 mar riwruoge Saga Mombasa. Chelguyo medo ni keno mag jokanyo chopo trilion 1 e thuolo mokwongo ka mwandu duto mag riwruoge gin mago ma bende wacho ni sani gin trilion 1.5. Medo ni piny owacho dhi medo konyo riwruoge Saga ka giketo chike makare marito jokanyo. I am encouraged across MD and the team
the enriching cultural encounters. It is our belief that these reforms that we are introducing today have a national and possibly regional impact in first reducing the cost of service, two, to enhance cooperation among cooperatives, and thirdly, to enhance supervision and regulation. Our PR, the performing book, bad debts has gone down, which means our people have continued to pay their loans because they are putting their money in assets which are earning. They are earning, and that's why they are able to pay their loans. So we are encouraging our members to keep on taking the loans for a purpose, not for consumption, but to invest the same so that they can grow their capital and their assets. Kaunti ma Kisumu kutudore kod kembe mamoko ma rito alwora osedhayanga twak mar chako lando injili mar puonjo oganda ka ginyalo rito alwora kokalo kuom wito yugi kuonde mowinjore, loso mwandu kuom takataka mochoki. Giwacho ni gifwenyo ni oganda pod onge ng'eyo malong'o moromo ewi ka ginyalo tiyo kod yugi e kelo yuto moloyo wito gi aoyaye. Jalup Gavana Matthew Sowilo yango ni gichako mar kelo kembe minyalo ter e yugi mondo mednegi ngadho, gino mabende lalo ni biro kelo jopiny Rakilna jopiny tije kod yuto. Meneja maboma Kisumu Bala Wanga to tielo ni mondo githir wach wito yugi aoyaye. Ibiro chugo wang' dede CCTV e sub counties duto ma Kisumu mondo konygi e neno kendo dhiyo jogo malila alwora. Your friends think very highly of what. As an individual, you can actually earn from your waste, and if you are not interested in earning, you can empower a certain group of people within our society to be able to also create legitimate sources of livelihood. As MTAGA, we are here to stand in solidarity and also just promote the aspect of integrating innovation and incentives and, of course, education and awareness in ensuring that people can take action and responsibility for their own waste. So thus far, we have done awareness to over 4,000 people in Kisumu County. We are happy that in the numbers that we engage, we have also worked with the city to ensure that material recovery facilities that are able to recover recyclables are set up and optimized for value addition. We also involve other sectors like agriculture, because you know we have a lot of biodegradable waste, and like the vegetables and so on that you produce in your kitchens. This waste ends up in the trash, whereas it can end up being used for mbolea. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien.
Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Don't joke, buana. Kit thumbe mawakelonu otenore en ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipeo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Ramogi wach ma osebedo malite pacho kae ndio Uganda miche gi miche ne omule boma na boma mano ma Eldoret County Uasin Gishu mar chiwo luor mar mogik ne jang'wech Kelvin Kiptum. Ringre ne wuok kar ringre ma Eldoret kendo chomo dala gi kod dala ne mantiere Iten ne Alamo. Uganda na oyudo thuolo mar chiwo luor mar gi mogik ka gineno ringre ka Kiptum biro kete kare mogik ma yudo chiema kiny ka jatend piny Kenya William Ruto geni biro yuoro e ikno. Kiptum owito ngimane ka jagni 24 masira mar apaya manokao ngimane en kaachiel kod kocha mare ma japiny Rwanda Gervais Kizimana manoiko odiochieng' manyoro Kigali, Rwanda. We are still in denial, but we have to accept. So the passion that he had in athletics was the best. And he was so much determined. To an extent, we were hoping for a gold medal in Olympics, Paris 2024. En wach ma lita inya kawadhi nyime komachielo tielo ma 32 mag tuke mag adhula mar FKF duoge wangi kod irani tok lig ma pacho kaka achiel kod lig mar NSL dhi yueyo. Alap ma polis biro bago tuke 4-16 mibiro tugi e ka tuke 5 kende ema itugo ngeso kama moka 11 itugo Jumapil. Kenya Police biro rwako Rangers, Bumbani biro tugo kod Tusker, the Denmark biro rwako rekod Gor Mahia, AFC Leopards tugo kod Mbalariany ma Park, ka e boma man Homa Bay Mofa biro rwako rekod KCB. Wach no bende timba dhula ma KCB orako rekod tim mar Michael Olunga Foundation kata Mofa tilo ma 32 malaro kombe ma Mozart mibiro twegi kod irani e alap mar Elodinge County Homa Bay. KCB biro dwaro dok eng'we yudo duoko makare tok bedo kuod duoko mamoko mok ni kare lig maduong' ma pacho ka. KCB metego kod Bernard Molala gi esa nigi namba pare mesa mar lig ma pacho ka kod points 29 tok tugo tuke 22. Molala wacho ni biro chuno mondo girido kanda kendo ne tie loro mar jotugo ma odonjo manyien kod mago mosebet tim no mayudo duoko makare. Nimeingia wakati ambapo walikuwa wamekuwa na bench tofauti, lakini kidogo tayari